Hi friends, in this session we'll start with chapter number 6, Thermodynamics DPP. So, question number 1 on your screen. Assuming that water vapor is in an ideal gas, the internal energy change when 1 mole of water is vaporized at 1 bar pressure and 100 degrees Celsius. Molar enthalpy of vaporization of water is 1 bar and 373 Kelvin is equal to 41 kilojoule per mole and R is equal to 8.314 will be. चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन के ऊपर है. Let's discuss. So delta H is given 41 kilojoule per mole, that is 41,000. T is equal to 100 degrees Celsius means 373. So delta U is equal to delta H minus delta NGRT. All the values आप सबके पास है. Put all this value and you get your answer 37.9 kilojoule per mole. In a closed insulated container, a liquid is stirred with a paddle to increase the temperature. Which of this following is true? So A Ahmedabad, that is delta E is equal to W is not equal to 0 and Q is equal to 0. Question number 3 on your screen. The maximum work which a system can perform at this constant temperature and pressure is equal, that is B Bombay, that is minus delta G. Question number 4. The entropy change in this fusion of 1 mole of a solid melting at 27 degrees Celsius. Latent heat of fusion is 2930. So question number 4, delta S is equal to latent heat of fusion divided by melting point, that is delta H by T. 2930 divided by 300, that is 9.77. A Ahmedabad is your right answer. Question number 5 on your screen. The enthalpy of vaporization of water from following two equation. दो equation आपको दिए हुए हैं. Desired equation is H2O liquid gives H2O gas. So equation 2 minus 1 कीजिए. Delta H is equal to minus 245.5 minus of minus 286. Your answer is 40.5 kilojoule. Question number 6 on your screen. The standard enthalpy of formation of ammonia is minus 46 kilojoule per mole. If the enthalpy of formation of H2, see basically given data extract कीजिए. Formation enthalpy दी हुई है. H2 enthalpy is given, N2 enthalpy is given, average bond enthalpy that is NH वो आपको ढूंढना है. So question number 6. N2 plus 3 mole of H2 you get 2 mole of ammonia. Delta H is equal to 2 multiplied by minus 46.0. What is your equation? Delta H is equal to summation of bond energies of reactant minus bond energies of product. आपके पास सारी enthalpies available है. Put this value in above equation. Simplify this. X is equal to plus 352 kilojoule per mole means B Bombay is your right answer. Question number 7. Calculate enthalpy change for this. 8S gives S8. दो इक्वेशन दिए हुए हैं आपको. So delta H of SS plus 2 into delta H of HS is 239. Simplify कीजिए. 8S gives S8. 8 into minus 64 is equal to minus 512 kilocalorie. That is B Bombay is your right answer. Question number 8 on your screen. 4 different kinds of enthalpy is given. HH, C double bond C, C single bond C, C single bond H. So enthalpy of reaction. Bond enthalpy of reactant minus bond enthalpy of product. All the values are given in your given data. C double bond C, C single bond H, H bond H, C single bond C, C single bond H. Simple. Summation and subtraction कीजिए and your answer is B Bombay minus 120 kilojoule per mole. Question number 9 on your screen. You are given a two equation.
the value of enthalpy of formation of OH minus ion at 25 degrees Celsius is. So you are given two equations. सबसे पहले दो equation लिख लीजिए. For equation number 1, delta H of reaction is equal to delta H0 formation of H plus plus delta H0 formation of OH minus minus delta H0 formation of H2O is in liquid state. Values आपको दी हुई है. Reaction enthalpy is 57.3, then 0 plus formation of OH minus minus H2O. Simplify कीजिए, that is minus 286.20. On replacing the value of equation number 3, what we have delta H0 of OH minus is equal to minus 286.20 plus 57.32, that is Ahmedabad. Your right answer minus 228.88. Question number 10 on your screen. For a particular reversible reaction at this temperature T, delta H and delta S were found to be positive. If T of E is the temperature of equilibrium, the reaction would be spontaneous when your answer is B Bombay, T is greater than TE. Question number 11 on your screen. You are given one equation C8H18 plus, basically octane on combustion. Signs आपको याद करनी है, delta H, delta S and delta G. B Bombay, that is minus plus minus, means your delta H is negative, delta S is positive and delta G is negative. 12th, almost same. The favorable condition for spontaneous, that is Ahmedabad. So question number 10 answer is B Bombay, question number 11 answer is B Bombay, question number 12 answer is Ahmedabad. Question number 13 on your screen. You are given a 3 equation. Calculate the OH minus bond energy for this hydroxyl radical. So you are given a 3 equation. We have to calculate OH gives O plus H. तो टारगेट इक्वेशन वही है. समेशन कर लीजिए एंथैल्पीज का, सिंप्लीफाई कर लीजिए and your answer is B Bombay, delta H is equal to 423.38 kilojoule per mole. Question number 14 on your screen. गिवन डेटा एक्सट्रैक्ट कर लीजिए, 4 ऑप्शन अच्छे से चेक कर लीजिए. So what do you have? You have CH4 plus 2O2 gives CO2 plus 2H2O and followed by propane, that is C3H8 plus 5O2 gives 3CO2 plus 4H2O. So here in case alkane is X, at that time you require 2 mole of oxygen. Likewise total is 5 minus methane is X, so 5 minus X, 5 into 5 minus X, simplify, X is equal to 3 liter heat released. So 3 divided by 22.4 at STP multiplied by 890 plus 2 divided by 22.4 multiplied by 2220 is equal to 317. 890 and 2220 is given data. So your answer is C, Calcutta. Question number 15 on your screen. The heat of combustion of carbon to CO2 is minus 393.5 kilojoule per mole. The heat releases upon the formation of 35.2 gram of CO2 from carbon and oxygen gas. So C plus O2 gives CO2. Amount of energy released, that is 393.5 kilojoule per mole. So carbon is 12 gram, carbon dioxide is 44 gram. So cross multiplication कर लीजिए. 44 gram require 12 gram of carbon, 35.2 gives how much? Next, 1 mole of heat release is 393.5 kg, that is kilojoule per mole. Then 0.8 gives how much? So your final answer is Ahmedabad, that is 315 kilojoule.
Question number 16 on your screen. You are given a 3 equation. Once again almost same numerical हमने आगे भी किया हुआ है. तो सबसे पहले 3 इक्वेशन को लिख लीजिए और उसमें से डेल्टा एच की वैल्यू अच्छे से राइट डाउन कर लीजिए. सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 पुट ऑल दिस वैल्यू, स्टेप बाय स्टेप वैल्यूज रखते जाइए. 225 is equal to 2 into delta H of carbon solid to gas plus 1 into bond enthalpy of HH minus 2 into bond enthalpy of CH plus 1 into bond enthalpy of CC. ऑलमोस्ट सारी वैल्यूज आपको दी हुई है. सिंप्लीफाई दिस वैल्यू. बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ C डबल बॉन्ड C सिंप्लीफाई कीजिए एंड व्हाट यू हैव 850 किलो जूल पर मोल. क्वेश्चन नंबर 17 ऑन योर स्क्रीन. वेरी इजी, स्ट्रेट अवे. ऐसा सेम एग्जांपल आपके एंड एक्सरसाइज में भी अवेलेबल था. डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S. आपको फाइंड आउट करना है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन. सिस्टम अगर स्पॉन्टेनियस है तो डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S. डेल्टा G शुड बी नेगेटिव. सो T की वैल्यू ऐसी होनी चाहिए जिससे आपका इक्वेशन स्पॉन्टेनियस हो जाए. So delta H is 35.5, delta S is 83.6. Both the values are given. So delta H is less than T delta S. तो T should be greater than delta H upon delta S. तो सिंप्लीफाई करेंगे, T की वैल्यू आएगी greater than 425 Kelvin. 18. If an endothermic reaction is non-spontaneous at freezing point of water and becomes fissible at its boiling point, then B Bombay is your right answer. Delta H and delta S both are positive. 19th on your screen. सबसे पहले गिवन डेटा एक्सट्रैक्ट कीजिए. ऑलमोस्ट सेम न्यूमेरिकल आपकी टेक्स्ट बुक में भी अवेलेबल था. C6H12O6 plus 6O2 gives 6CO2 plus 6H2O. Delta H of combustion is equal to, दिस इज अ फॉर्मूला के अंदर सारी एंथैल्पी की वैल्यूज दी हुई है. गिवन डेटा में से एक्सट्रैक्ट करके लिख लीजिए. सो फॉर 1 ग्राम ऑफ ग्लूकोज एंथैल्पी ऑफ कंबशन 1 ग्राम ऑफ ग्लूकोज दैट इज डिवाइड बाय 180 करना पड़ेगा. जस्ट बिकॉज वी आर यूजिंग दिस पर मोल. 1 मोल ऑफ ग्लूकोज इज नथिंग बट 180 ग्राम. सो पर ग्राम के लिए 180 से डिवाइड करना पड़ेगा एंड योर आंसर इज माइनस 16.11 किलो जूल. दैट इज सी कलकत्ता इज योर राइट आंसर. देखिए आपको कंफ्यूज करने के लिए वन ऑफ द ऑप्शन इज -2900. सो मैक्सिमम स्टूडेंट वहीं पे एंड कर देंगे, बी बॉम्बे करके छोड़ देंगे. बट आपको 180 से डिवाइड करना है, वो याद रखिएगा. जस्ट बिकॉज -2900 इज किलो जूल पर मोल, बट हियर इन केस दे क्लियरली आस्क पर ग्राम ऑफ ग्लूकोज. पर ग्राम ऑफ ग्लूकोज मीन्स 180 से डिवाइड करना पड़ेगा. 20th, if 298 Kelvin the bond energies of CH all the values are given. बहुत इजी स्ट्रेट अवे न्यूमेरिकल है. 20th आंसर इज सी कलकत्ता. 21 important one. The standard entropy of x2, y2, xy3 are 60, 40 and 50 respectively. Then you are given one equation. At equilibrium the temperature will be. So for a reaction is in an equilibrium, delta G must be 0. So delta G is equal to delta H minus T delta S के अंदर delta G 0 हो जाएगा. So delta H is equal to T delta S. Put these values. सो कैलकुलेटिंग डेल्टा एस की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए बाकी सारी वैल्यूज जो आपको दी हुई वो रख दीजिए. सिंप्लीफाई कीजिए. एट इक्विलिब्रियम टी डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा एच. सो टी इज इक्वल टू 750 केल्विन. दैट इज सी कलकत्ता. क्वेश्चन नंबर 22 ऑन योर स्क्रीन. यू आर गिवन अ 4 इक्वेशन. The standard enthalpy of formation of ICl is.
So delta H of reaction is equal to delta H I2 gives I2, that is solid to gas. Delta H II plus delta H ClCl minus delta H of ICl. All the values on your screen आपको दिया हुआ है. Simplify formation ICl is equal to 33.46 divided by 2. Question number 23. Bond enthalpies of H2, X2 and HX is 2:1:2. The enthalpy of formation of HX is 23 and 24. दोनों स्टेटमेंट पढ़ लीजिए, दोनों एक साथ डिस्कशन करेंगे. So 23, half of H2 plus half of X2 gives HX. Let the bond enthalpy of XX is equal to small x. Assume किया हुआ है. So delta H of formation of HX is equal to, remaining all the values are given, put all this value, x is equal to 50 multiplied by 2 is equal to 100 kilojoule per mole, that is Ahmedabad. After that we'll start with the 24th. N2 plus half O2 gives N2O, N triple bond N plus half of O double bond O. Delta H of formation is equal to energy required to breaking the bonds minus energy released for forming the bonds. तो सारी वैल्यूज दी हुई है, सिंप्लीफाई कीजिए, यू गेट 170 किलो जूल पर मोल. सो 27, मैक्सिमम स्टूडेंट 170 पे एंड कर देते हैं. रेजोनेंस एनर्जी इज नथिंग बट 170 माइनस 82, ये करना मत भूलिएगा. दैट इज माइनस 82 क्या होगा, डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन ऑफ N2O जो आपको दिया हुआ है. सो योर आंसर इज 88 किलो जूल पर मोल. 25 ऑन योर स्क्रीन. अभी हमने ऊपर चेक किया 23, ऐसा ही ऑलमोस्ट न्यूमेरिकल है. हाफ H2 plus half Cl2 gives HCl. Delta H of HCl is equal to bond enthalpies of reactant minus bond enthalpies of product. All the values on your screen, given data के अंदर एक्सट्रैक्ट कर लीजिए, वैल्यूज रखिए, and your answer is B Bombay, that is 425 kilojoule per mole. Under the isothermal condition, for 1 mole of an ideal gas, what is the ratio of work done under the reversible or irreversible process? Initially held at 20 atm undergoes expansion from 1 liter to 2 liter at 298 Kelvin under the external pressure of 10 atmosphere. So W reversible is equal to P external V2 minus V1. ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा. Ten atmosphere minus 2 minus 1 is equal to 10 atmosphere liter. Then put it into this integral formula. W maximum is equal to 2.303 nRT log V2 by V1. Put all this value and finally W reversible divided by irreversible. Your answer is 1.7, that is Ahmedabad. The temperature of 5 mole of a gas is decreases by 2 Kelvin at constant pressure. Indicate the correct statement. For a 5 mole of a gas, temperature T, PV1 is equal to 5 RT. For 5 mole of a gas, equation number 2, that is PVT is equal to 5 RT minus 2. Simplify कीजिए. P delta V is equal to 10R. When delta V is negative, W is positive. So B Bombay is your right answer. So 28, 29 and 30 आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा. 28 is Ahmedabad, 29 and 30 is B Bombay. So this is all about your chapter number 6 thermodynamics DPP. Next session chapter number 7 equilibrium start करेंगे. Thank you.